హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్. చూసారు కదండి, లాస్ట్ 2 ఆర్ 3 డేస్ నుంచి మార్కెట్లో అయితే నేను కొంచెం బిజీగా ఉన్నాను. బయటికి అవుట్ ఆఫ్ స్టేషన్ వరకు బయటికి వెళ్ళాల్సి వచ్చింది. సో లాస్ట్ ట్రేడింగ్ సెక్షన్ అయితే చూసారు కదండి. మోస్ట్లీ మార్కెట్ అయితే రేంజ్ బౌండ్లో క్లోజ్ అయిపోయింది. రేంజ్ బౌండ్ అంటున్నారు ఏంటి సార్ అంటే, ఏం లేదు, ప్రీవియస్ డే యొక్క హై అండ్ లోలోనే ఉంది కాబట్టి దాట్ ఈస్ ద రేంజ్ బౌండ్. సో మన కాన్సెప్ట్ ప్రకారంగా అందులోనే ట్రేడ్ అయ్యి క్లోజ్ అయిపోయింది ఈవెన్ ఫ్రైడే. సో మీకు చెప్పాను ఆల్రెడీ, సెన్సెక్స్ అయినా కానీ నిఫ్టీ అయినా కానీ ప్రతి ఫ్రైడే మ్యాక్సిమం టు మ్యాక్సిమం వోలటైల్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది. ఒక్క ఫ్రైడే మాత్రమే ట్రెండింగ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది అని చెప్పాను. సేమ్ అలాగే ఈ ఫ్రైడే మాత్రం వోలటైల్తో క్లోజ్ అయిపోయింది. ఓకే, సో కమ్ టు ది మంత్ అయితే కంప్లీట్ అయిపోయింది. ఈ క్వార్టర్ అంటే దిస్ ఈజ్ ద థర్డ్ క్వార్టర్, కాదు సెకండ్ క్వార్టర్, ఎందుకంటే ఏప్రిల్, మే, జూన్. సో ఈ సెకండ్ క్వార్టర్లో అంటే ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ ప్రకారంగా అయితే దిస్ ఈజ్ ద ఫస్ట్ క్వార్టర్, జస్ట్ ఇయర్లీ ప్రకారం అయితే దిస్ ఈజ్ ద సెకండ్ క్వార్టర్. ఓకే, సో ఈ సెకండ్ క్వార్టర్లో ద లాస్ట్ మంత్ పెండింగ్ ఉంది. ఓకే, సో లాస్ట్ మంత్ పెండింగ్ ఉంది కాబట్టి సో ఫ్రెష్ మంత్ స్టార్ట్ అవబోతుంది. సో ఫ్రెష్ లెవెల్స్ ఉంటాయి మంత్ యొక్క. సో ఫ్రెష్ లెవెల్స్ ఉంటే ఫ్రెష్ ట్రేడింగ్ స్టైల్ ఉంటుంది. ఓకే, సో దాని ప్రకారంగా ట్రేడ్ చేసుకోండి అండ్ ప్రాఫిట్ తీసుకోండి. అండ్ గైస్, నా అనాలిసిస్ నచ్చితే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఓకే, ఇన్ కేస్ ఆఫ్ మీ ట్రేడింగ్ ఫండ్స్ ఎవరికైనా ఉపయోగపడుతుందంటే షేర్ చేయండి. అండ్ మీకు ఈ ఇండికేటర్ కావాలనుకుంటే మన ఛానల్ డిస్క్రిప్షన్లో గూగుల్ ఫామ్ ఉంది, యాజ్ వెల్ యాజ్ టెలిగ్రామ్ లింక్ ఉంది. సో మీరు దేనిలో పెట్టినా కానీ నేను రెస్పాండ్ అవుతాను. ఓకే, సో బెటర్ యూ కెన్ ఫిల్ ద గూగుల్ ఫామ్. మీ కాంటాక్ట్ డీటెయిల్స్ అండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది సీక్రెట్గా ఉంటుంది. సో నో ప్రాబ్లం. సో మీరు అందులో ఫిల్ చేయండి. సో విల్ కాంటాక్ట్ విత్ యూ. ఓకే, సో ఫస్ట్ థింగ్ ఈస్ మంత్ అయితే కంప్లీట్ అయిపోయింది, అంటే సెకండ్ మంత్ కంప్లీట్ అయిపోయింది. సో విల్ సీ ద థర్డ్ మంత్. ఓకే, సో థర్డ్ మంత్ చూడాలనుకున్నప్పుడు ఫస్ట్ థింగ్ ఈస్ ఈ క్వార్టర్ లెవెల్లో ఎలా ఉందో చూద్దామా. నిఫ్టీ జస్ట్ క్లిక్ ఆన్. ఓకే, వీక్లీ టైం ఫ్రేమ్ యూస్ చేస్తున్నాను. వీక్లీ టైం ఫ్రేమ్లో ఏం చెప్తుంది, దిస్ ఈస్ ద మంత్ అని చెప్తుంది. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద క్వార్టర్. ఓకే, వీక్లీలో క్వార్టర్లీ లెవెల్స్ ప్లాట్ అవుతాయి. జస్ట్ ఏం లేదు, మన ట్రేడింగ్ సెక్షన్ మాత్రం సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్. ఓకే, దిస్ క్వార్టర్లీ కాబట్టి యూ షుడ్ హ్యావ్ టు యూస్ ఓన్లీ ట్రెండ్ లైన్ అండ్ రెసిస్టెన్స్ అండ్ స్మార్ట్ ఏఐ ఆర్ మంత్లీ అండ్ క్వార్టర్లీ అనాలిసిస్, లేదంటే ట్రెండ్ అనలైజర్ యూస్ చేసినా కానీ ఆల్మోస్ట్ ఇది అందులోనే ఉంటుంది కాబట్టి టెన్షన్ ఏం లేదు. బట్ నేను ఇండివిజువల్గా యూస్ చేస్తున్నాను. ఇఫ్ యూ వాంట్ యూ కెన్ యూజ్ ఇట్ ఆల్సో. సో ఇప్పుడు నేను క్వార్టర్లీ లెవెల్ పెడుతున్నాను కాబట్టి సో క్వార్టర్లీ వాల్యూమ్ స్విచ్ ఆన్ చేస్తున్నాను. ఓకే, ఆర్ ఇయర్లీ వాల్యూమ్ కూడా స్విచ్ ఆన్ చేసుకోవచ్చు, నో ప్రాబ్లం. ఓకే, సో జస్ట్ స్విచ్ ఆన్ ఓకే బటన్. ఓకే బటన్ చేస్తే మీకు ఏం అర్థమవుతుందంటే, ఇక్కడ చూడండి, దిస్ ఈస్ ద క్వార్టర్లీ వాల్యూమ్ సిట్టింగ్ హియర్, మంత్లీ వాల్యూమ్ సిట్టింగ్ హియర్ అండ్ ఇయర్లీ వాల్యూమ్ ఈజ్ సిట్టింగ్ హియర్. ఓకే, ఈ క్వార్టర్లో మనకేం చెప్తుందంటే మార్కెట్ అయితే ఒక హై క్రియేట్ చేసి, ఆల్ టైమ్ హైని క్రియేట్ చేసి ఫాల్ అయ్యింది, రీటెస్ట్ ఇచ్చి మళ్ళీ అగైన్ ఫాల్ అయింది అండ్ ట్రెండ్ డైరెక్షన్ తీసుకుంది. సో రీటెస్ట్ ఇచ్చింది, మళ్ళీ అగైన్ బేస్డ్ ఆన్ దిస్ ఇస్ ద ట్రంప్ న్యూస్ ప్రకారంగా ఫాలో అయింది, మళ్ళీ ఇట్స్ వెంట్ అప్. సో బ్రేకప్ ఇచ్చుకుంటూ ఇట్ ఈస్ వెంట్ అప్ సైడ్ టు టెస్ట్ TP4 రేంజ్ వరకే వచ్చేసింది. దిస్ ఇస్ వెరీ వెరీ స్ట్రాంగ్ రెసిస్టెన్స్ ఉన్నారండి. సో అందుకని ఆగిపోయింది. మ్యాక్స్ టు మ్యాక్సిమం ఎలా అవ్వాలంటే, దిస్ ఇస్ ద డైనమిక్ సపోర్ట్ ఆర్ రెసిస్టెన్స్ అండ్ దిస్ ఇస్ ద ట్రెండ్ లైన్. ఓకే, సో ఈ రెండు ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే మార్కెట్ అనేది ఈ రేంజ్లో ఉన్నప్పుడు అంటే లైక్ మార్కెట్ అనేది ఇది బ్రేక్ అయిపోయింది. ఓకే, ఇది బ్రేక్ అవునంత వరకు అయితే ఇలా పైకి వెళ్ళినా కానీ కిందికి వచ్చి మళ్ళీ పైకి వచ్చి కిందికి వచ్చి ఆర్ సమ్వేర్ ఇటు అప్ సైడ్ ఆర్ ఇటువైపు లో సైడ్ బ్రేక్ అవ్వాలి. సో ఇది బ్రేక్ అలా అవ్వకుండా ఇమీడియట్గా జస్ట్ ఒక చిన్న రీటెస్ట్ ఇచ్చి బ్రేక్ అయిపోయింది. బ్రేక్ అయిపోయినా కానీ ఇమీడియట్గా స్ట్రాంగ్ రెసిస్టెన్స్ ఉంది కాబట్టి ఆ స్ట్రాంగ్ రెసిస్టెన్స్లో ఫైట్ చేస్తూ ఉంది మార్కెట్. ఓకే, సో వీక్లీ ప్రకారంగా చూస్తే ఇక్కడ చూడండి, ద ఫస్ట్ బిగ్ క్యాండిల్ ఫామ్ చేసింది, అదే క్యాండిల్లో ఫస్ట్ క్యాండిల్ అండ్ సెకండ్ క్యాండిల్ ఇన్సైడ్లోనే ప్లాట్ అవుతూ ఉంది చూడండి. సో ఈ ఇన్సైడ్ లెవెల్లోనే ఉంది కాబట్టి సో ఇట్ హ్యాస్ టు బ్రేక్ అవుట్ సైడ్, అప్ సైడ్ ఆర్ డౌన్ సైడ్ అనేది కనబడతా ఉంది. సో ప్రజెంట్ అయితే సిచ్యువేషన్స్ ప్రకారంగా అయితే ఈ క్వార్టర్లో, ఓకే, సో ఇది ఈ క్వార్టర్లీ లెవెల్స్లో ఏప్రిల్, మే అయిపోయింది, జూన్ లెవెల్ ఉంది. సో జూన్ లెవెల్ అంటే దిస్ ఈస్ అ వెరీ వెరీ స్ట్రాంగ్ రెసిస్టెన్స్ ఆఫ్ ద మార్కెట్ అండ్ దిస్ ఈస్ ద వెరీ వెరీ స్ట్రాంగ్ సపోర్ట్ ఆఫ్ ద మార్కెట్ బికాస్ దిస్ ఇస్ ద ట్రెండ్ లైన్ కాబట్టి. ఓకే, ఇది బ్రేక్ అయిపోతేనే, అంటే ఇది బ్రేక్ డౌన్ అయితేనే
దెన్ యాంటిసిపేషన్ టు టెస్ట్ ఈ రేంజ్ వరకు వచ్చే ఛాన్సెస్ అయితే కనబడతా ఉంది. ఓకే, ఇట్ హ్యాస్ టు కమ్ డౌన్ టు బయర్. ఓకే, ఫస్ట్ బిఫోర్ దట్ వీ హ్యావ్ టు టేక్ దిస్ లెవెల్. ఎందుకంటే సో ట్రెండ్ ఇలా డౌన్ అయినా కానీ సో డైనమిక్ సపోర్ట్ అందులోపు మళ్ళీ పైకి వచ్చే ఛాన్సెస్ అయితే ఉంటాయి. సో ఇలా వచ్చి మళ్ళీ బ్రేక్ చేసుకొని అప్ సైడ్కి వెళ్తే మాత్రం మార్కెట్కి మంచి ఊపు ఉంటుందని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాను. ఓకే, సో దాని ప్రకారంగా మన అనాలిసిస్ ఒకసారి చూద్దామా. జస్ట్ ఫర్ దట్ డైలీ క్యాండిల్లో పెడితే ఏమవుతుంది, యూ కెన్ సీ హియర్ డైలీ క్యాండిల్లో మీకు ఏం కనబడుతుందంటే సో ఇక్కడ జస్ట్ ఇది ఒక క్యాండిల్ కిందకి రిఫరెన్స్ తీసుకుంటే ఈ క్యాండిల్ అండ్ ఈ క్యాండిల్లో జస్ట్ ఈ లోలో కొంచెం మాత్రం టచ్ చేసి మళ్ళీ పైకి వచ్చేసింది. అంటే మోస్ట్లీ లాస్ట్ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 లాస్ట్ 11 డేస్ ఈ బిగ్ క్యాండిల్లోనే ఫామ్ చేసింది. ఆల్మోస్ట్ లిటిల్ బిట్ కొంచెం స్టాప్ లాస్ హిట్ కొట్టింది. అంటే లైక్ లిక్విడిటీ ఎక్కడ ఉందో ఆ లిక్విడిటీని హంట్ చేసి మళ్ళీ పైకి వచ్చేసింది. ఓకే, సో మోస్ట్లీ ఇదే రేంజ్లో మార్కెట్ అయితే క్లోజ్ అయింది. అంటే ఇదే రేంజ్లో ఇంత రేంజ్ నుంచి ఇన్ని రోజుల నుంచి ఇదే రేంజ్లో ఉంది కాబట్టి నెక్స్ట్ బ్రేక్అవుట్ ఆర్ బ్రేక్ డౌన్ అయ్యే ఛాన్సెస్ అయితే కనబడతాం. సో బ్రేక్అవుట్ అంటే అప్ సైడా ఆర్ డౌన్ సైడా అని చూడాలనుకుంటే ఇక్కడ చూడండి, డైనమిక్ రెసిస్టెన్స్ బికమ్ దిస్ ఇస్ డైనమిక్ సపోర్ట్ యాక్చువల్లీ బికమ్ రెసిస్టెన్స్, ఎందుకంటే మార్కెట్ కింద ఉంది కాబట్టి. సో ఇది నాకు తెలిసి ఇలాగా అండ్ డైనమిక్ ట్రెండ్ లైన్ అనేది ఇలాగా క్రాస్ అయితే మాత్రం ఓకే డెడ్ క్రాస్ అయ్యే ఫామ్, డెడ్ క్రాస్. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ద డెడ్ క్రాస్. జనరల్గా డెడ్ క్రాస్ అండ్ గోల్డెన్ క్రాస్ అనేది వేరే స్టాండర్డ్స్లో యూజ్ చేస్తారు. బట్ మనం ఇక్కడ మన ట్రెండ్ లైన్ అండ్ డైనమిక్ రెసిస్టెన్స్ క్రాస్ ఓవర్ చేసుకుంటూ ఉంటేనే నేను డెడ్ క్రాస్ అండ్ గోల్డెన్ క్రాస్ కిందకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. సో దీని ప్రకారంగా నెక్స్ట్ మంత్ లెవెల్స్ ప్లాట్ అవుతాయి. ఓకే, సో జస్ట్ దానికి ఏం చేయాలంటే లైక్ యూ కెన్ క్లిక్ ఆన్ నెక్స్ట్ మంత్ లెవెల్ అని క్లిక్ చేస్తున్నాను. ఏం లేదు, జస్ట్ ఫర్ నెక్స్ట్ మంత్ క్లిక్ చేశాను. ఓకే, దిస్ ఇస్ నాట్ ఫర్ నెక్స్ట్ వీక్, దిస్ ఇస్ నెక్స్ట్ మంత్. నెక్స్ట్ మంత్ అని క్లిక్ చేస్తే ఏమైంది, ద ఫస్ట్ థింగ్ ఇస్ ఈ లాస్ట్ మంత్ లెవెల్స్ చూసారు కదా, అంటే మే లెవెల్స్ బ్రాడ్గా ఉన్నాయి కాబట్టి మ్యాక్సిమం టు మ్యాక్సిమం ఒక రేంజ్ బౌండ్లో క్రియేట్ అయిపోయింది. సో నెక్స్ట్ ఈ మంత్తో కంపేర్ చేస్తే నెక్స్ట్ మంత్ లెవెల్ అనేది సో లెవెల్స్ అనేది లిటిల్ బిట్ నారోగా ఉన్నాయి. ఓకే, ఇఫ్ యూ సీ హియర్ ద లెవెల్స్ విల్ బి నారో. అండ్ ఫస్ట్ థింగ్ ఈస్ TP1 ఈజ్ హయ్యర్ హై ఫామ్ చేసింది, TP4 సేమ్ రేంజ్లో ఉంది. అంటే దిస్ ఇస్ ద వెరీ వెరీ స్ట్రాంగ్ రెసిస్టెన్స్ అనేది కనబడుతుంది మార్కెట్లో అయితే. ఓకే, సో ఆల్మోస్ట్ మనం అనుకుంటే చూడండి డైనమిక్ రెసిస్టెన్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ట్రెండ్ లైన్ క్రాస్ ఓవర్ అయిపోతే సో మార్కెట్ హ్యాస్ టు కమ్ డౌన్ టు టెస్ట్ ఏ లెవెల్, ఈ రేంజ్ వరకు ఎల్లో బ్యాండ్. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఇట్ హ్యాస్ కమ్ డౌన్ టు బయ్యర్ యాజ్ వెల్ యాజ్ TP0 వరకు అయితే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. ఎందుకంటే దిస్ ఈస్ ద బయ్యర్ సెల్లర్ రేంజ్. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద బయ్యర్ సెల్లర్ రేంజ్. ఇక్కడ చూడండి మీకు కావాలనుకుంటే ద క్వార్టర్లీ వాల్యూమ్ విల్ సిట్టింగ్ హియర్, దిస్ ఈస్ ద క్వార్టర్లీ వాల్యూమ్ అండ్ ఇయర్లీ వాల్యూమ్ విల్ బి సిట్టింగ్ హియర్. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద లాస్ట్ మంత్ వాల్యూమ్. ఓకే, లాస్ట్ మంత్ వాల్యూమ్ ఇక్కడ ఉంది. సో గుర్తుపెట్టుకోండి, సో మార్కెట్ లిటిల్ బిట్ పైకి వచ్చినా కానీ TP3 బ్రేక్ అవునంత వరకు ఓకే దెర్ ఇస్ నో అప్ సైడ్, TP3 బ్రేక్ అవునంత వరకు. ఓకే, సో నా వ్యూ ఏంటంటే మార్కెట్ రేపు గ్యాప్ని ఓపెన్ అయినా కానీ వాల్యూమ్స్ బిల్డ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. ఫస్ట్ మ్యాక్సిమం రేపే అన్న బిల్డ్ అవ్వాలి, లేదనుకుంటే ఎల్లుండి బిల్డ్ అవ్వాలి. నాకు తెలిసి రేపే బిల్డ్ అవుతాయని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాను. ఓకే, ఓపెనింగ్ పాయింట్ కానీ కాంప్రమైజ్ అయితే ఐదర్ మంత్లీలో అయినా కానీ అది వీక్లీలో అయినా కానీ ఓకే అది డైలీలో కానీ ఓపెనింగ్ పాయింట్ కాంప్రమైజ్ అయితే మన వ్యూ ఈజ్ గోయింగ్ టు డౌన్ సైడ్ లెవెల్ యాజ్ పర్ ఓపెన్ సైకాలజీ ప్రకారంగా. గుర్తుపెట్టుకోండి, వాట్ ఈజ్ ఓపెన్ సైకాలజీ సార్ అంటే యూ షుడ్ హౌ టు సీ ద ఓపెన్ సైకాలజీ. క్లిక్ ఆన్ మౌస్, మీరు మౌస్ని జస్ట్ ఇక్కడ క్లిక్ చేస్తే విల్ షో, క్లిక్ చేస్తే యూ విల్ గెట్ ఓపెన్ సైకాలజీ. సో దిస్ ఇస్ ద ఓపెన్ సైకాలజీ బికాస్ ఆఫ్ దిస్ ఇస్ ద ట్రేడింగ్ నోట్ ఫర్ ఓపెన్ సైకాలజీ. సో దాని ప్రకారంగా మనం ట్రేడ్ చేసుకుంటూ ఉంటాం. సో ప్రజెంట్ అయితే నాకు సిచ్యువేషన్స్ కనబడుతున్న ప్రకారం అయితే ఏం కనబడుతుంది అంటే సో మార్కెట్ విల్ బి ప్లే ఇన్ బిట్వీన్ రేంజ్ హియర్ టు దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ టార్గెట్ రేంజ్ అనేది కనబడతా ఉంది. ఇది బ్రేక్అవుట్ అవుతేనే ఇట్ విల్ కమ్ డౌన్ టు టెస్ట్ నెక్స్ట్ లెవెల్ వరకు వచ్చే ఛాన్సెస్ అయితే కనబడుతుంది. ఓకే, సో ఎందుకు అంటున్నారు సార్ అంత రేంజ్ అని అంటే దిస్ థింగ్, సో మార్కెట్ అయితే బుల్లిష్ మోడ్లో ఉంది కాబట్టి దిస్ ఇస్ ద వెరీ వెరీ స్ట్రాంగ్ సపోర్ట్ కింద ఉంది TP2 బ్యాండ్. ఇది కానీ బ్రేక్ అయిపోయిందంటే దిస్ TP2 బ్యాండ్ విల్ బి బ్రేక్ డౌన్, ఆల్మోస్ట్ అక్కడే ఉంది. అందుకని క్రూషియల్ లెవెల్లో సెట్ అయిపోయి ఉంది కాబట్టి సో బ్రేక్ వాల్యూమ్స్ అనేవి రేపే ఎల్లుండిలోనే రేపే మ్యాక్సిమం
లేదంటే ఎల్లుండి బిల్డ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ అయితే కనబడతా ఉన్నాయి. సో రేపు అవుతుందా ఎల్లుండి అవుతుందా అని వీక్లీ అనాలిసిస్ అండ్ డైలీ అనాలిసిస్లో వీడియో మొత్తంలో ఉంటుందండి, చూడండి. దాని తర్వాత మీకు ఈజీగా అర్థమవుతుంది. సో దీని తర్వాతనే ఇట్ విల్ కమ్ డౌన్ టు టెస్ట్ TP1, ఈవెన్ పాసిబుల్ టు టెస్ట్ దిస్ బయర్ బ్యాండ్. ఓకే, see this buyer band at the same time లో క్వార్టర్లీ వాల్యూమ్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు అప్ సైడ్ రేంజ్ వరకు వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. సో ఆఫ్టర్ దట్ ఇట్ విల్ టచ్ విత్ దిస్ TP0 వరకు అయితే టచ్ చేసే ఛాన్సెస్ అయితే కనబడతా ఉంది. ఎందుకు అంటే దిస్ గ్యాప్ ఉంది కదా, దిస్ గ్యాప్ హ్యాస్ టు ఫుల్ఫిల్ నా లెక్క ప్రకారం అయితే. ఓకే, సో దిస్ గ్యాప్ హ్యాస్ టు ఫుల్ఫిల్. ఈ గ్యాప్ని ఫిల్ చేయడానికైనా పక్కా రావాలి. సో గ్యాప్ని ఫిల్ చేయాలంటే ఆల్మోస్ట్ ద క్వార్టర్లీ వాల్యూమ్ని అయితే టచ్ చేయాలి. ఈ గ్యాప్ని ఫిల్ చేసిన తర్వాత మాత్రం మళ్ళీ రీబౌన్స్ బ్యాక్ ఇంటూ TP1, దెన్ కమ్ డౌన్ టు టెస్ట్. ఇది స్టెబిలిటీ అయిపోతే మాత్రం, అంటే ఇది బ్రేక్ చేయలేకుండా ఉంటే మాత్రం మార్కెట్, దెన్ అగైన్ ఇట్ విల్ కమ్ డౌన్ టు TP0, ఈవెన్ కమ్ డౌన్ టు టెస్ట్ TP1 వరకు అయితే ఛాన్సెస్ అయితే కనబడుతూ ఉన్నాయి. దిస్ ఈస్ ద ఫర్ మంత్లీ వ్యూ ఆఫ్ నిఫ్టీ 50 గైస్. ఓకే, సో ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఇఫ్ కండిషన్ గుర్తుపెట్టుకోండి, ఈ TP3 బ్రేక్ చేస్తే మాత్రం TP4 ఈవెన్ పాసిబుల్ టు టెస్ట్ TP5 వరకు అయితే వెళ్ళే ఛాన్సెస్ అయితే కనబడతాం. ఇది బ్రేక్ అవుతేనే, గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇది బ్రేక్అవుట్ అవుతేనే. ఓకే, సో అదర్వైజ్ మార్కెట్లో నా వ్యూ అయితే ఈ రేంజ్ టు ఈ రేంజ్ వరకు అయితే కనబడదు. హోప్ గైస్ మీకు నచ్చింది అనుకుంటున్నాను. నా అనాలిసిస్ కనుక నచ్చితే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఇది మీకు చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుందని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాను. ఈవెన్ యూ కెన్ సీ దిస్ లాస్ట్ మంత్ అనలైజర్ రేంజ్లో 1617 పాయింట్స్ అయితే ఎక్స్పెక్టేషన్స్ అని చెప్పాను. అందులో ఆల్మోస్ట్ 73% అయితే కవర్ చేసింది లాస్ట్ మంత్. ఈవెన్ ఇట్ ఈస్ అ మార్కెట్ ఈజ్ అ రేంజ్ బౌండ్ రేంజ్లో ఉన్నా కానీ ఆల్మోస్ట్ లైక్ ఫాల్ అయ్యి రేంజ్ బౌండ్ క్రియేట్ చేసినా కానీ, ఓకే, సో ఈవెన్ 73% వరకు అయితే కవర్ చేస్తుంది. సో ఇట్స్ అ వెరీ గుడ్ థింగ్. సో బ్రేక్అవుట్ స్టేజెస్కి అయితే దగ్గరగా ఉన్నాయి. ఈవెన్ బ్యాండ్స్ కంపారిజన్ చేస్తే కూడా ఈవెన్ అప్పర్ హై ఫామ్ చేసింది, ఇన్సైడ్లోనే ఉంది. ఓకే, సో అంటే బ్రేక్ డౌన్ అయ్యే ఛాన్సెస్, అంటే అప్ సైడ్కి వచ్చింది కాబట్టి ఇది బ్రేక్ అవునంత వరకు దెర్ ఇస్ నో అప్ సైడ్. ఓకే, ఇది బ్రేక్అవుట్ అవుతేనే అప్ సైడ్ ఛాన్సెస్ ఉంటాయండి. సో బాగా ఎక్కువ అప్ సైడ్కి, లేదనుకుంటే మ్యాక్స్ టు మ్యాక్సిమం ఈ రేంజ్ వరకు అయితే వెరీ వెరీ స్ట్రాంగ్ రెసిస్టెన్స్ అయితే కనబడతా ఉంది. సో బ్రేక్ డౌన్ అయ్యే ఛాన్సెస్ అయితే కనబడతా ఉన్నాయి గైస్. దిస్ ఇస్ ద బ్రేక్ డౌన్ రీజన్ టు టెస్ట్ హియర్ అండ్ హియర్. దిస్ ఇస్ ఫర్ దట్ నిఫ్టీ 50. దెన్ కమ్ టు బ్యాంక్ నిఫ్టీ. ఓకే, సో దెన్ కమ్ టు బ్యాంక్ నిఫ్టీ అంటే this is the bank nifty levels. Okay, so in the bank nifty also see same like that. ఇది ఫటాఫట్న ఫాస్ట్గా చెప్పేయచ్చండి, పెద్ద ప్రాబ్లం ఏం లేదు. సో ఇయర్లీ ఇఫ్ యూ సీ దిస్ బ్యాంక్ నిఫ్టీలో ఆల్రెడీ డెడ్ క్రాస్ ఫామ్ చేసింది చూడండి. యూ కెన్ సీ దిస్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ ఇన్ ద డైలీ టైం ఫ్రేమ్లో. ఇక్కడ మీకు ఏం చెప్పాను ఇందాక, నిఫ్టీలో అయితే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి, బట్ ఇక్కడ చూడండి డెడ్ క్రాస్ ఆల్రెడీ ఈజ్ ఫార్మ్డ్. సో ఆబ్వియస్లీ ఇలా ఫామ్ అయింది కాబట్టి సో ఇదే స్ట్రాంగ్ రెసిస్టెన్స్ కింద కన్సిడర్ చేస్తున్నాను. ఇది బ్రేక్అవుట్ అయితే మాత్రమే అప్ సైడ్ టు టెస్ట్ TP4, ఈవెన్ పాసిబుల్ టు టెస్ట్ TP5 వరకు అయితే కనబడతా ఉంది. ఓకే, సో ఇంకోటి ఏంటంటే చూద్దాం. సో దీంట్లో కూడా సేమ్ యాస్టీస్ క్వార్టర్లీ లెవెల్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి సో దిస్ గ్యాప్ హ్యాస్ టు ఫుల్ఫిల్ అనేది ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాను. దానికి కానీ ఫిల్ చేయడానికి వస్తుందంటే మాత్రం మార్కెట్ ఫస్ట్ థింగ్ ఈజ్ బయర్ పాయింట్ ఇక్కడ ఉన్నాడు. ఓకే, అండ్ సెకండ్ బయర్ అయితే ఇక్కడ ఉన్నాడు. దిస్ ఇస్ బయర్ సెల్లర్ రేంజ్. సో సెకండ్ బయర్ ఇక్కడ ఉన్నాడు. సో ఇయర్లీ వాల్యూమ్ ఇక్కడ ఉంది అండ్ క్వార్టర్లీ వాల్యూమ్ ఇక్కడ ఉంది. సో ఇట్ హ్యాస్ టు కమ్ డౌన్ టు టెస్ట్ TP1 వరకు వచ్చే ఛాన్సెస్ అయితే కనబడతా ఉన్నాయి మార్కెట్ అయితే. ఓకే, సో మంత్లీ వాల్యూమ్ బ్రేక్ అయిపోయిందంటే దెన్ కమ్ టు డౌన్ టు టెస్ట్ క్వార్టర్లీ వాల్యూమ్ వరకు అయితే కనబడతా ఉంది. సో ఇది బ్రేక్అవుట్ అవుతేనే అప్ సైడ్ సార్, గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇది బ్రేక్అవుట్ అవుతేనే అప్ సైడ్, అదర్వైజ్ ఈస్ గోయింగ్ టు డౌన్. ఓకే, సో టు టెస్ట్ TP2, ఈవెన్ పాసిబుల్ టు టెస్ట్ TP1 వరకు అయితే కనబడతా ఉంది. ఈవెన్ TP1 వరకు వచ్చినా కానీ ఈవెన్ రీటెస్ట్ ఇచ్చి మళ్ళీ కానీ బ్రేక్ చేసింది అంటే ఇట్ హ్యాస్ టు కమ్ డౌన్ టు టెస్ట్ TP0, ఈవెన్ పాసిబుల్ టు టెస్ట్ TP1 వరకు అయితే ఛాన్సెస్ అయితే కనబడతా ఉన్నాయండి. ఓకే, హోప్ గైస్ మీకు నచ్చింది అనుకుంటున్నాను అనాలిసిస్. దాని తర్వాత నెక్స్ట్ చూడండి, ఇక్కడ గ్యాప్ కూడా ఉంది, ఇక్కడ కూడా గ్యాప్ ఉంది. See, this gap will be picking up here. These are buyers. So next ఈ రేంజ్ వరకు వచ్చే ఛాన్సెస్. దీస్ ఆర్ మంత్లీ లెవెల్స్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ. హోప్ గైస్ నచ్చింది అనుకుంటున్నాను. అనాలిసిస్ నచ్చితే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేస్తే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. దాని కమ్ టు సో సేమ్ యాజ్ ఏ సెన్సెక్స్ అండ్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ, బ్యాంక్ ఎక్స్ బోత్ ఆర్ ఆల్సో సేమ్ లైక్ యాజ్ ఎ నిఫ్టీ అండ్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ. ఒక్కసారి చూద్దామా. సో ఇందులో కూడా చూస్తే మీకు ఇదే కనబడతా ఉంది ద ప్యాటర్న్స్. సో ఇక్కడ చూడండి, ఇది బ్రేక్అవుట్ అయితేనే, అంటే ఇది బ్రేక్అవుట్ అవుతేనే
is going to test TP4, possible to test TP4, TP5 and TP6 వరకు ఉంది. But the my view is going to test ఇది బ్రేక్డౌన్ అంత వరకు ఇట్స్ గోయింగ్ టు టెస్ట్ బయర్ రేంజ్. ఓకే, అండ్ TP1 దెన్ కమ్ టు ఇయర్ అండ్ ఇయర్ వరకు అయితే ఛాన్సెస్ అయితే కనబడదు. దిస్ ఇస్ సెన్సెక్స్. దెన్ కమ్ టు బ్యాంకెక్స్. సో దిస్ ఇస్ ద బ్యాంకెక్స్, సారీ. సో దిస్ ఇస్ ద సెన్సెక్స్ చూసినా కానీ కెన్ సీ హియర్ దిస్ ఇస్ ద ట్రెండ్ లైన్. ప్రీవియస్గా ట్రాంగులర్ ట్రెండ్ లైన్ రన్ అవుతూ ఉంది. ఓకే, ట్రాంగులర్ అప్ ట్రెండ్ కనబడతా ఉంది. సో ఇది బ్రేక్అవుట్ అయితేనే మీకు ఇందాక కూడా ఇది చెప్పాను, సెన్సెక్స్లో కూడా ఆర్ నిఫ్టీలో బ్యాంక్ నిఫ్టీలో ఆర్ నిఫ్టీలో అండ్ సెన్సెక్స్లో కూడా. సో దిస్ ఇస్ ద వెరీ రేంజ్ ఇస్ దట్ డెడ్ క్రాస్ ఫామ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ అయితే ఉన్నాయి. ఇది బ్రేక్అవుట్ అయితేనే అప్ సైడ్ టు వ్యూ TP4, TP5, TP6 వరకు చూస్తాను. అదర్వైజ్ మై వ్యూ ఈజ్ గోయింగ్ టు డౌన్ టు టెస్ట్ TP2, 1, ఈవెన్ పాసిబుల్ టు టెస్ట్ TP0 వరకు అయితే ఛాన్సెస్ అయితే కనబడుతున్నాయి. ఇంకా మంత్లీ లెవెల్ కాబట్టి మళ్ళీ రీటెస్ట్ తీసుకొని మళ్ళీ వస్తే మాత్రం ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు టెస్ట్ TP1 వరకు అయితే కనబడుతుంది. హోప్ గైస్ అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను మీకు. దెన్ కమ్ టు ఫిన్ నిఫ్టీ. ఓకే, సో దిస్ ఫిన్ నిఫ్టీ ఈజ్ ఫేవరబుల్ ఫర్ మంత్లీ సేమ్ యాజ్ దట్. ఓకే, జస్ట్ ఫిన్ నిఫ్టీ కూడా చాలా మంది ట్రేడ్ చేస్తూ ఉంటారు. సో అందుకని ఫిన్ నిఫ్టీ చెప్తున్నాను. ఈవెన్ ఫిన్ నిఫ్టీ చూసినా ఆర్ సెన్సెక్స్ చూసినా కానీ లాస్ట్ మంత్ 71% కవర్ చేసింది. అండ్ ఫిన్ నిఫ్టీ ఇట్ ఈస్ కవర్డ్ 75%. ఓకే, సేమ్ లైక్ దట్ TP4 హయ్యర్ హై ఫామ్ చేసింది అండ్ TP1 హయ్యర్ హై ఫామ్ చేసింది. TP4 ఈజ్ లోయర్ లో ఫామ్ చేసింది. అంటే ఈ ప్రీవియస్ లెవెల్స్తో కంపేర్ చేస్తే ఇవి లెవెల్స్ సైడ్ తక్కువగా ఉన్నాయి అండ్ బ్రేక్అవుట్ ఛాన్సెస్గా ఉన్నాయండి. సో బ్రేక్అవుట్ అంటే ఏంటి, అప్ సైడ్ డౌన్ సైడ్ అవ్వాలి కదా. సో అదే ప్యాటర్న్ ఇది ఫామ్ చేస్తుంది. సో దానికి ఎంతవరకు వెళ్ళే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయని చూసుకుంటే, సో దిస్ ఇస్ ద వెరీ స్ట్రాంగ్ రెసిస్టెన్స్ ఫర్ దట్. TP3 ఈజ్ అ వెరీ స్ట్రాంగ్ రెసిస్టెన్స్. ఎందుకు అంటే డెడ్ క్రాస్ ఫామ్ చేసింది. సో ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ హై అండ్ దెన్ కమ్ డౌన్ టు టెస్ట్ అని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారు. బికాస్ డెడ్ క్రాస్ ఫామ్ అయింది అంటే మన వ్యూ ఎక్కువ శాతం డౌన్ సైడ్ వేసిన చూస్తుంది. ఎందుకంటే బ్యాండ్ ఇస్ స్టార్టెడ్, రెడ్ కలర్ బ్యాండ్ చూసారా, దిస్ ఇస్ రిబ్బన్ బ్యాండ్ ఇస్ బికమ్ ఏ వైడర్ గా ఫామ్ అయిపోతుంది. సో ఇట్ ఈస్ కమ్ డౌన్ టు టెస్ట్. దిస్ ఇస్ మై ఫస్ట్ బయర్ పాయింట్ అండ్ దెన్ నెక్స్ట్ ఈస్ ద బయర్ పాయింట్ ఈస్ హియర్. సో ఫస్ట్ టార్గెట్ ఈస్ anticipation to test a TP1, then TP0, even it will come back upside and then retest it. It will come down to test TP1, even possible to test TP2 also. But my view is first target is here. Last target is here. If it is break, then come down to here because it is a రేంజ్ బౌండ్ కాదు, ఇది బ్రేక్అవుట్ మార్కెట్ ఛాన్సెస్ అయితే కనబడుతూ ఉంది. ఓకే, సో అలాగే ఇది కానీ హై సైడ్ మాత్రం TP3 ఇఫ్ కండిషన్ గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇఫ్ TP3 కానీ బ్రేక్ అయిపోతే, ఓకే ఓపెనింగ్ పాయింట్ అయ్యి TP3 కూడా బ్రేక్ అయిపోతే మీరు చూడాల్సిన లెవెల్స్ TP4 ఫస్ట్, దెన్ TP5 ఫస్ట్ సెకండ్ అండ్ TP6 హై సైడ్ లెవెల్స్ చూసుకోవచ్చు. ఓకే గైస్, మీకు అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను. నా అనాలిసిస్ కానీ నచ్చితే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి గైస్. దెన్ కమ్ టు mid cap also is very good, same like that. కాకపోతే హై ప్యాటర్న్ ఫామ్ చేస్తుంది అప్ సైడ్ అండ్ దిస్ ఇస్ ఆల్సో వెరీ అప్ సైడ్. సో హియర్ ఆల్సో యూ కెన్ సీ ట్రెండ్ లైన్ ప్యాటర్న్స్. ప్రీవియస్గా ట్రెండ్ లైన్ చూస్తే మాత్రం ఆల్మోస్ట్ ఇదే రేంజ్లో ఉంది. సో ఇది బ్రేక్అవుట్ అయితేనే అప్ సైడ్, అదర్వైజ్ మై వ్యూ ఇస్ గోయింగ్ టు డౌన్ టు టెస్ట్ బయర్ లెవెల్. ఓకే, ఫస్ట్ టార్గెట్ ఈస్ TP1, దెన్ కమ్ డౌన్ టు టెస్ట్ బయర్ లెవెల్ వచ్చే ఛాన్సెస్ అయితే కనబడతా ఉన్నాయి. సో లాస్ట్ మంత్ చూసారా, ఆల్మోస్ట్ లైక్ 99.88% వరకు కవర్ చేసింది. ఓకే, సో ఆల్మోస్ట్ మనం ఎంత ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నామో అంత వాల్యూ అయితే రీచ్ అయిపోయింది మిడ్ క్యాప్ సెలెక్ట్లో. సో మీకు వీక్లీ లెవెల్స్ కావాలంటే జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ వీక్లీ, అదే క్వార్టర్లీ లెవెల్స్ కావాలంటే జస్ట్ వీక్లీ బ్యాండ్ క్లిక్ చేస్తే క్వార్టర్లీ లెవెల్స్ బిల్డ్ అయిపోతూ ఉంటాయి ఏ ఇండెక్స్ అయినా కానీ. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ఫర్ మంత్లీ అనాలిసిస్ గైస్. దెన్ కమ్ టు నెక్స్ట్ వీక్ టాక్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వీక్ టాక్ ఏంటి, మనం నెక్స్ట్ వీక్ అంటే ఎలా చేస్తాం. ఓకే, సో ఫస్ట్ థింగ్ ఈస్ 1 hour టైం ఫ్రేమ్ యూస్ చేస్తున్నాము. 1 hour టైం ఫ్రేమ్లో జస్ట్ వీ హ్యావ్ టు క్లిక్ ఇన్ టు నెక్స్ట్ వీక్ మాత్రమే క్లిక్ చేస్తాను. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వీక్ క్లిక్ చేసిన వెంటనే మీకు నిఫ్టీలో ఆల్మోస్ట్ రేపటి లెవెల్స్ ప్లాట్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. దీస్ ఆర్ ఫర్ ఎంటైర్ వీక్. సో వీక్ అయితే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. సో ఇక్కడ చూడండి, ఓపెనింగ్ పాయింట్ నుంచి మార్కెట్ అనేది రీటెస్ట్ ఇచ్చింది లాస్ట్ వీక్లో. This is a seller, they're sitting here, then rejected, it came down to test. Okay, see this is the monthly volume.
So obviously you can see here these are too much sellers are presence is there. If TP2 and seller band will break out, it is going to test again higher high pattern create చేసుకుంటూ TP3, TP4, TP5 వరకు వెళ్ళే ఛాన్సెస్ అయితే కనబడతా ఉన్నాయి. ఓకే, if this band will be very very strong, if it is not break with this first TP1 also, even TP2 also, then market is going down to test downside for the next week. ఎక్కడి వరకు ఫస్ట్ టార్గెట్ ఈస్ TP0. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ బ్రేక్ దెన్ యాంటిసిపేషన్ టు టెస్ట్ ద టార్గెట్ ఆఫ్ TP2 ఆర్ TP3 వరకు అయితే ఛాన్సెస్ చూస్తున్నాను. ఎందుకంటే యూ కెన్ సీ హియర్ దీస్ బయర్స్ ఆర్ సిట్టింగ్ హియర్ బట్ క్వార్టర్లీ వాల్యూమ్ ఈస్ స్విచింగ్ అప్. ఓకే, సో స్విచింగ్ అప్ ఎక్కడి వరకు వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంది? దిస్ ఇస్ ద నా లెక్క ప్రకారం అయితే TP3 వరకు వచ్చే ఛాన్సెస్ అయితే కనబడతా ఉంది. ఓకే, హోప్ గైస్ ఫర్ దిస్ నెక్స్ట్ వీక్ టాక్ ఫర్ ద నిఫ్టీ. దెన్ కమ్ టు బ్యాంక్ నిఫ్టీ ఆల్సో నెక్స్ట్ వీక్ టాక్ చూద్దామా. సో ఫర్ దట్ ఆల్సో వాట్ యూ విల్ డూ, 1 hour time frame and just click for that next week. So we'll get it for that next week index levels automatic plot అయిపోతాయి. You can చూడండి, see. సో మొత్తం లాస్ట్ వీక్ అంతా రేంజ్ బౌండ్లోనే కొట్టుకుంటా ఉంది. TP1 to TP3, TP1 to TP3 ఇదే రేంజ్లో కొట్టుకుంటా ఉంది. సో యూ కెన్ సీ దీస్ వాల్యూమ్స్ ఆల్సో అండ్ యూ కెన్ సీ దిస్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ. బ్యాంక్ నిఫ్టీ ఆల్రెడీ హై టైమ్ని హైయర్ హైని క్రియేట్ చేసుకుంటూ వస్తూ ఉంది. ఓకే, సో ఓవరాల్ హైని బ్రేక్ చేయడానికి అంటే క్రియేట్ అగైన్ న్యూ హైని క్రియేట్ చేయడానికి అయితే ట్రై చేస్తుంది. ఓకే, సో దాని ప్రకారంగా చూస్తే మార్కెట్ అయితే TP2 పైన క్లోజ్ అయిపోయింది లాస్ట్ వీక్ కంపేర్ చేస్తే. సో మార్కెట్ ఈజ్ వెరీ వెరీ స్ట్రాంగ్ రెసిస్టెన్స్ ఆఫ్ దట్ TP4 అయితే కనబడుతుంది. TP3 బ్రేక్ అయిపోతే మాత్రం ఓకే, సో TP4 అండ్ TP5 వరకు ఛాన్సెస్ అయితే కనబడతా ఉన్నాయి మార్కెట్కి. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఓపెనింగ్ పాయింట్ అండ్ TP2 కానీ కాంప్రమైజ్ అయిపోతే మాత్రం ఈజ్ అగైన్ గోయింగ్ టు టెస్ట్ ఫస్ట్ ఈజ్ ద TP1 రేంజ్. This the buyers are sitting here. ఇది కానీ కాంప్రమైజ్ అయితే the target is monthly volume. Then if it's break then come down to test quarterly volume. డౌన్ సైడ్కి అయితే ఛాన్సెస్ అయితే కనబడతాం. సి హోప్ గాయస్ నచ్చింది అనుకుంటున్నాను మీ అనాలిసిస్. నా అనాలిసిస్ ప్లీజ్ అర్థం చేసుకోండి. నచ్చితేనే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. దిస్ ఈస్ ఫర్ ద నెక్స్ట్ వీక్ టాక్ ఫర్ దట్ ఓన్లీ నిఫ్టీ అండ్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ మాత్రమే. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డూ ద సెన్సెక్స్ ఆల్సో ఈస్ ద వెరీ వెరీ ఈజీ. జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ ఫర్ దట్ సెన్సెక్స్. ఇట్ విల్ కమ్ అవుట్ టు ద సెన్సెక్స్ లెవెల్స్ ఆల్సో. These are Sensex. You can see here. This is a trend line is previously coming from here to here, here to here, and this upper trend line is coming from previous lines. If you are using only trend lines policy also, you can okay. But thinking here, you can see the levels pattern is higher high form చేసినాయండి. Okay, so higher high pattern form చేసినా కానీ సో ఇయర్లోనే చాలా స్ట్రాంగ్ రెసిస్టెన్స్గా ఉంది. ఇది బ్రేక్అవుట్ అయితేనే అప్ సైడ్ చూస్తాను, అంటే ట్రెండ్ లైన్ బ్రేక్ అయిపోతేనే అప్ సైడ్ చూస్తాను. అదర్వైజ్ సో ఇలా పైకి వచ్చినా కానీ ట్రాప్ చేసుకొని మళ్ళీ కిందికి వచ్చే ఛాన్సెస్ అయితే కనబడతా ఉన్నాయి. ఓకే, సో ఇది సో ఫర్ ద మంత్లీ అనాలిసిస్ వ్యూలో చూసాం కాబట్టి సో మార్కెట్ ఇది కానీ బ్రేక్అవుట్ అయితే యాంటిసిపేషన్ టు టెస్ట్ హియర్ అండ్ హియర్ అండ్ హియర్ వరకు అయితే ఛాన్సెస్ అయితే కనబడతా ఉన్నాయి. బికాస్ దిస్ ఈస్ ఫర్ దట్ వీక్లీ వ్యూ కాబట్టి. హోప్ గైస్ నా అనాలిసిస్ నచ్చింది అనుకుంటున్నాను. నా అనాలిసిస్ కానీ నచ్చితే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చెప్తే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. దెన్ కమ్ టు దట్ మండే అనాలిసిస్ వ్యూ చూద్దామా. సో మండే అనాలిసిస్ వ్యూకి ఏం చేస్తాం సింపుల్గా, ఈ మండే అనాలిసిస్ వ్యూకి మనము జస్ట్ నిఫ్టీనే పెట్టుకుంటాం. సో టుమారో ప్లాన్ టాక్. సో టుమారో ప్లాన్ టాక్ ఏం చేస్తాం, ఫస్ట్ థింగ్ ఈజ్ వీ హ్యావ్ టు యూస్ 30-minute టైం ఫ్రేమ్. ఓకే, సో 30 minutes టైం ఫ్రేమ్లో ఏం యూస్ చేస్తాం, జస్ట్ టుమారో లెవెల్స్ మాత్రమే క్లిక్ చేస్తాం. ఓకే, సో టుమారో లెవెల్స్ మాత్రం క్లిక్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా రేపటి లెవెల్స్ మాత్రమే డిస్ప్లే అయిపోతున్నాయి. ఇక్కడ చూడండి గైస్. ఓకే, సో ఇక్కడ గోల్డెన్ క్రాస్ ఫామ్ అయింది, అంటే ఇది డెడ్ క్రాస్, నెక్స్ట్ ఇది గోల్డెన్ క్రాస్ ఫామ్ అయింది కాబట్టి ఇది ఇంకా బ్రేక్ అవ్వలేకపోయింది. సో దిస్ గోల్డెన్ క్రాస్ని బ్రేక్ చేయలేకపోయింది. ఓకే, ఇది బ్రేక్ చేస్తేనే మార్కెట్ ఈ రేంజ్కి అండ్ ఈ రేంజ్కి అండ్ ఈ రేంజ్కి పడే ఛాన్సెస్ అయితే కనబడతా ఉన్నాయి. ఓకే, సో ఫస్ట్ థింగ్ ఈజ్ TP1 అక్కడే ఉంది, TP2 లిటిల్ బిట్ లోయర్లో ఫామ్ చేసింది, అంటే ఇట్ సపోర్ట్ కిందకి తీసుకోవడానికి ట్రై చేస్తుంది అనుకుంటున్నాను రేపటి అనాలిసిస్ లెవెల్స్కి. ఇది కానీ రేపు వాల్యూమ్స్ కానీ ప్రాపర్గా బిల్డ్ అవ్వకపోతే మాత్రం. ఓకే, సో ఫస్ట్ మార్కెట్ యొక్క టార్గెట్స్ చూద్దామా. సో మార్కెట్ యొక్క టార్గెట్స్ దీస్ ఆర్ లెవెల్స్ ఫర్ ద లాస్ట్ ట్రేడింగ్ సెక్షన్ గైస్. 63% కవర్ చేసింది లాస్ట్ ట్రేడింగ్ సెక్షన్లో. సో ఇక్కడ చూద్దామా. సో రేపు TP2 ఈజ్ ద వెరీ వెరీ స్ట్రాంగ్ రెసిస్టెన్స్. ఇది బ్రేక్ అయినంత వరకు నా వ్యూ అప్ సైడ్ ఉండదండి. ఇది బ్రేక్ అవ్వకపోతే మాత్రం నా వ్యూ ఎక్కువ శాతం డౌన్ సైడ్కే ఉందండి. సో ఎందుకు అంటే
ఎక్కువ సెల్లర్స్ ఆర్ రిప్రజెంటెడ్, లాంగ్ సెల్లర్స్ ఆర్ రిప్రజెంటెడ్ హియర్ అండి. ఓకే, ఇది బ్రేక్అవుట్ అయితేనే TP3 ఈవెన్ పాసిబుల్ టు టెస్ట్ అప్ సైడ్కి వెళ్ళే ఛాన్సెస్ అయితే చూస్తున్నా అండి. సో అదర్వైజ్ ప్రజెంట్ అయితే ఇది బ్రేక్ అవునంత వరకు ఓకే. సో నా వ్యూ ఈస్ గోయింగ్ డౌన్ టు టెస్ట్ TP1 ఈవెన్ పాసిబుల్ టు టెస్ట్ TP0 ఈవెన్ పాసిబుల్ టు టెస్ట్ TP1 వరకు అయితే చూస్తున్నాం. ఎందుకు సార్ TP1 వరకు చూస్తున్నారంటే, సో దిస్ ఇస్ ద మంత్లీ వ్యూ రేంజ్కి ఇక్కడికి వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయండి. యాజ్ వెల్ యాజ్ కెన్ సీ దిస్ quarterly volume also you can see here guys. Okay, you can see this quarterly volume. Where is the quarterly volume? Here quarterly volume ఇంత కింద ఉందండి. సో ఆబ్వియస్లీ మంత్లీ వాల్యూమ్ కానీ బ్రేక్ అయిపోతే, వీక్లీ వాల్యూమ్ బ్రేక్ అయ్యాక మంత్లీ వాల్యూమ్ కానీ బ్రేక్ డౌన్ అయిపోయిందంటే మా క్వార్టర్లీ వాల్యూమ్కి వెళ్ళే రేంజ్ అవుతే ఉంటుందండి. ఈ మధ్యలో లెవెల్స్ ఈజ్ ద వెరీ వెరీ స్ట్రాంగ్ సపోర్ట్ కింద ఛాన్సెస్ ఉన్నాయండి. హోప్ గాయస్ మీకు నచ్చింది అనుకుంటున్నాను. నా అనాలిసిస్ కానీ నచ్చితే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. సో these are levels for the upside, these are levels for the downside. The mostly maximum target is రేపు కానీ వాల్యూమ్స్ బిల్డ్ అయితే ఓకే డౌన్ సైడ్కి దిస్ ఈజ్ మై ఫస్ట్ టార్గెట్ ఆర్ అదర్వైజ్ దిస్ ఇస్ మై సెకండ్ టార్గెట్. ఓకే, దిస్ ఇస్ మై ఫస్ట్ టార్గెట్, సెకండ్ టార్గెట్ అండ్ థర్డ్ టార్గెట్. ఓకే, ఎందుకు దిస్ ఫస్ట్ టార్గెట్ కింద కన్సిడర్ చేసుకున్నారంటే ఈ మంత్లీ వాల్యూమ్ యాజ్ వెల్ as ట్రెండ్ లైన్ ఇక్కడే ఉందండి డౌన్ సైడ్కి. ఇఫ్ అదే TP3 కానీ బ్రేక్ అయిపోతే, అంటే ఓపెనింగ్ పాయింట్ నేను చూస్తాను, ఓపెనింగ్ పాయింట్ నుంచి TP3 కానీ TP2 కానీ బ్రేక్ అయిపోయిందంటే 3 to 4 ఇంతవరకు అయితే ఎక్స్పెక్ట్ చేసే ఛాన్సెస్ అయితే ఉన్నాయి. దెన్ కమ్ టు బ్యాంక్ నిఫ్టీ. జస్ట్ ఆన్ క్లిక్ ఆన్ ఫర్ ద బ్యాంక్ నిఫ్టీ. యూ కెన్ సీ దిస్ 30 minutes టైం ఫ్రేమ్. ఇక్కడ ఆల్రెడీ గోల్డెన్ క్రాస్ ఫామ్ అయింది. ఈవెన్ బయింగ్ సపోర్ట్ అయితే ఇక్కడ ఫామ్ చేసింది. మంత్లీ వాల్యూమ్ ఇక్కడ ఉంది. సో క్వార్టర్లీ వాల్యూమ్ అయితే ఇంకెక్కడో కింద ఉందండి. సో ఫస్ట్ థింగ్ ఇస్ రేపు ఆల్రెడీ మార్కెట్ TP2 పైనే క్లోజ్ అయిపోయింది. లాస్ట్ ట్రేడింగ్ సెక్షన్ TP2 పైనే క్లోజ్ అయిపోయింది కాబట్టి మోస్ట్లీ అప్ సైడ్కి చూడడానికి ట్రై చేస్తుందండి. సో ఈవెన్ పాసిబిలిటీ లెవెల్స్ కూడా చూసినా కానీ బ్రేక్అవుట్ సెక్షన్స్ ఫామ్ చేస్తున్నాయండి. అంటే బ్రేక్అవుట్ ఫార్మేషన్ ఉందని చెప్తుంది. అందుకు TP4 లోయర్లో ఫామ్ చేసింది, TP1 హైయర్ హై ఫామ్ చేసింది. అంటే ఈ ప్రీవియస్ ట్రేడింగ్ సెక్షన్తో కంపేర్ చేస్తే ఈ ట్రేడింగ్ సెక్షన్ ఇన్సైడ్లో ఉంది కాబట్టి సో బ్రేక్అవుట్ ప్యాటర్న్ ఉందండి. సో బ్రేక్అవుట్ ప్యాటర్న్ అప్ సైడా డౌన్ సైడా అని చూడాలంటే ద బ్రేక్అవుట్ ప్యాటర్న్ నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తుంది TP4 బ్రేక్అవుట్ అన్నంత వరకు. TP6 ఇది TP4 బ్రేక్అవుట్ అయితే మాత్రం TP5 TP6 వరకు అయితే చూస్తున్నాను అండి. ఈవెన్ పాసిబుల్ టు టెస్ట్ TP7, బట్ నేను ఎక్కువ శాతం కన్సిడర్ చేసేది TP5 TP6 వరకు మాత్రమే. బికాస్ TP4 రీచ్ అయిపోయింది, బ్రేక్ అయిపోతే. అంటే ఓపెనింగ్ పాయింట్ ఆల్సో ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. గుర్తుపెట్టుకుంటే రేపు కానీ ఓపెనింగ్ పాయింట్ యాజ్ పర్ మన ఓపెన్ సైకాలజీ ప్రకారంగా TP3కి రేంజ్లో కానీ ఓపెన్ అయిందంటే ఓకే. సో TP4 బ్రేక్ అయిపోతే 5, 6 వరకు అయితే పాసిబిలిటీ ఉంది. ఈవెన్ 7 కూడా పాసిబిలిటీ ఉంది, బట్ 6తో ఎగ్జిట్ చేస్తాను. అదే ఓపెనింగ్ పాయింట్ TP2 కింద ఓపెన్ అయిందా, TP3లో నుంచి TP4 అని చెప్పాను కదా. సో TP3 కింద నుంచి TP2లో కానీ ఎక్కడైనా ఓపెన్ అయితే ఓపెనింగ్ పాయింట్ కాంప్రమైజ్ అయితే మాత్రం ద టార్గెట్ ఈస్ గోయింగ్ టు TP5 వరకే ఉంటుంది. అదే సో ఓపెనింగ్ పాయింట్ కానీ ఫెయిల్యూర్ అయిపోతే సో మై టార్గెట్ ఈస్ గోయింగ్ టు టెస్ట్ డౌన్ టు TP0 బికాస్ హియర్ టూ మచ్ స్ట్రాంగ్ బయర్స్ ఆర్ సిట్టింగ్ హియర్. ఇది బ్రేక్అవుట్ అయితే మళ్ళీ ఇది ఫెయిల్యూర్ అయితే మాత్రమే ఇది బ్రేక్ డౌన్ అవుతే మాత్రం పర్ఫెక్ట్ బ్రేక్ డౌన్ అవుతే మాత్రం దిస్ యాంటిసిపేషన్ టు టెస్ట్ TP2 వరకు వెళ్ళే ఛాన్సెస్ అయితే కనబడుతున్నాయి. ఎందుకంటే దిస్ ఆర్ లాస్ట్ మంత్ మంత్లీ వాల్యూమ్ ఈస్ ప్రెజెంటెడ్ హియర్. ఇఫ్ యూ సీ హియర్ లాస్ట్ మంత్ మంత్లీ వాల్యూమ్. సో దిస్ ఇస్ ద వెరీ వెరీ స్ట్రాంగ్ సపోర్ట్ కిందకి కన్సిడర్ చేస్తుంది. ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ బ్రేక్ దెన్ ఫ్యూచర్లో ఈ రేంజ్ వరకు అయితే ఛాన్సెస్ అయితే కనబడుతుంది. సో హోప్ గైస్ నచ్చింది అనుకున్నాను. నా అనాలిసిస్ కానీ నచ్చితే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అండ్ చాలా జాగ్రత్తగా ట్రేడ్ చేసుకోండి అండ్ ప్రాఫిట్ తీసుకోండి. దిస్ ఇస్ ఫర్ మై మంత్లీ అనాలిసిస్, వీక్లీ అనాలిసిస్ యాజ్ వెల్ యాజ్ టుమారో ట్రేడింగ్ ప్లాన్ ఫర్ దట్ నిఫ్టీ అండ్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ. చాలా జాగ్రత్తగా ట్రేడ్ చేసుకోండి అండ్ ప్రాఫిట్ తీసుకోండి. హోప్ గైస్ ఇంకా ఈ వీడియోకి ఇంతే. బాయ్.